Africa is not only the land of untapped resources, but also the land of infinite possibility. As we look to the future, it is clear that Africa is well positioned to be a great player on the global stage. The African continent, with over 1.4 million people, is young, with a median of just 90 years. This provides an immense opportunity to tap into one of the most promising markets in the world. By 2035, African GDP is projected to raise to a staggering $29 billion, offering many opportunities for Canadian business and investors. And we have some in this room, so we need to take advantage of it. La croissance du secteur en Afrique est particulièrement remarquable. Avec plus de 700 startups technologiques à travers le continent, l'Afrique a aussi ainsi le potentiel de devenir l'un des leaders en matière d'innovation et de technologie. Des pays comme le Kenya, le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud créent un écosystème numérique florissant en ce moment qui va propulser l'avenir de la fintech, de l'agritech et pourquoi pas du e-commerce. Mais au-delà de la croissance économique, nous assistons également à une transformation dans la matière dont les affaires sont menées sur le continent. L'Afrique ne cherche plus simplement de l'aide, elle recherche des partenaires et des collaborations. Le partenariat entre l'Afrique et le Canada, et en particulier avec le soutien de sa diaspora ici au Canada, n'a jamais été aussi crucial. La communauté canadienne-africaine doit jouer un rôle de pont pour l'investissement, la collaboration et les échanges entre les deux régions, débloquant ainsi de nouveaux marchés et créant des opportunités majeures pour les deux côtés de l'Atlantique. I had the privilege last week to attend the second Canada-Africa high-level dialogue and the trade policy dialogue in Toronto on November 7th. The event brought together key representatives from the African Union Commission, the Government of Canada, and other vital key stakeholders to discuss trade, investment, and young empowerment. I was inspired by the presence of leaders such as His Honorable Moussa Faki, Chairman of the UAC, the Prime Minister Justin Trudeau, whose powerful speeches underscore the growing importance of the African-Canada relationship. As both leaders emphasizes the role of the diaspora in strengthening those ties, and that role is pivotal. Canada's leaders, including Minister Marianne G, who were present, so Marianne G, Minister Mélanie Joly, Honorable Rob Oliphant, and Honorable Ariel Kayal Bala, have made it clear at that event that Africa is crucial for Canada's future prosperity. If we are to succeed globally as Canadians, we must engage with Africa on a deeper level, moving from a helping hand to a collaborative partnership. As we build strong economic ecosystem with both Africa and Canada, we must do so with an eye of sustainability and mutual benefit. Au cours des 3 prochains jours, le Forum Impact Diaspora abordera des thématiques clés sur les partenariats économiques, l'agriculture durable, l'autonomisation des entreprises et l'entrepreneuriat des jeunes.
L'événement mettra en avant, lors d'une foire exposition, des solutions innovantes, encouragera le mentorat et la collaboration entre la diaspora africaine et canadienne, et nous clôturerons avec un beau gala, comme nous l'avons bien fait l'année dernière. The benefits of this summit are vast. For Canada, it is an opportunity to expand its reach and investment in one of the world's largest growing regions. For Africa, this summit is about establishing new and deeper connection with global markets. For the diaspora, this forum provides a powerful platform to drive change and take action. Together, we will build something bigger than bigger than any one of us. Je tiens à prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche dans les coulisses pour rendre cet événement possible. À nos sponsors, il y en a dans cette salle, à nos partenaires, à la grande équipe ADN, votre travail acharné et votre engagement ont permis d'atteindre ce point. Sans vous, cet événement n'aurait simplement pas eu lieu. As we look beyond this third edition, I am excited to see how this platform will evolve and grow, because we need each of you to make it bigger. We are creating a legacy, a movement that will transcend borders and strengthen the bonds between Canada, Africa, and its diaspora. Together, we will not only shape the future of business and investment, we will simply shape the future of the relationship between Canada and Africa. Thank you, and let's make this next 3 days a transformative experience. Je vous remercie. We thank you, Mr. President Gallo. I would like to acknowledge the presence of Her Majesty Queen Vicky Lexter of Omani Royal Kingdom. She's coming right now. Thank you very much. So welcome to Diaspora Impact Forum Summit 2024 once more. At this time, let's welcome the Dean of the African Ambassadors Group, the Ambassador of Rwanda, His Excellency Prosper Higiro. Thank you. Thank you, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Your Majesty, the Right Honorable Nadia Toumani, Deputy Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Morocco, Honorable Chandra Arya, a member of the House of Commons of Canada, representing Nepean, Excellencies, Ambassadors, Heads of Mission here present, distinguished Mesdames et Messieurs. I am very pleased and honored to be with you today to take part in this International Business Forum. This annual forum is an important occasion for us to once more reflect on how we can and should contribute to a better world for us and for future generations to come.
On behalf of the African Group of Ambassadors and High Commissioners, I wish to extend our deep appreciation and thanks to the Africa Development Network, and in particular to its leadership, for once again bringing us all together to discuss how we can continue to strengthen relations between Africa and Canada, in particular in the area of trade, investment, and people-to-people ties. Africa Development Network has become an important mechanism in this regard, and this forum, I believe, is very important because I believe that the diaspora in general and Canadians of African origin in particular have an important role to play in this regard by participating in the economic development of Africa, and it has the potential to further reinforce the partnership between Africa and Canada, both at bilateral and continental levels. By the way, when I mean diaspora, I mean the diaspora that is based here in Canada, but also the diaspora that is working in Africa, but from here in Canada. And there are many here with us today. Excellencies, Your Majesty, ladies and gentlemen, the relationship between Africa and Canada continues to grow in significance and impact. And we must capitalize on all mechanisms and opportunities that allow this relationship to flourish. This forum is being organized immediately after the just concluded Canada-African Union high-level dialogue that took place in Toronto from the 6th to 7th November 2024. I would like to take this opportunity to once again commend the work done by His Excellency Musa Faki Mohamad, the African Union Commission Chairperson, and his delegation, and Prime Minister Trudeau of the Government of Canada during the Africa-Canada high-level dialogue. I wanted also to thank the Government of Canada during that Africa-Canada high-level dialogue, because it has been an annual, a biannual event to host this dialogue, and we commend all these recent efforts to reaffirm the commitment to Africa-Canada relations, including the Government of Canada announcement to expand Canada's diplomatic footprint on the continent, namely in Benin and Zambia, and of course the African Union to announce that it will have soon an envoy or a resident mission here in Canada. These recent achievements are an indication of the potential that remains untapped, as well as an indication on the will and the importance of strengthening the relationship. The African Union has outlined its strategic vision in Agenda 2063, which represents the ambitions and aspirations of the continent. The Agenda 2063 also outlines Africa's priorities. We have already seen progress
crucial flagship project in Agenda 2063 is the African Continental Free Trade Area, which entered into force in 2019. This important agreement has been ratified by almost all African countries and has started being implemented, and has brought African countries and people closer together. Our wish is that Canada continues to cooperate with Africa, of course bilaterally, and within the framework of the Agenda 2063, as well as other frameworks outlined by the African Union and other African regional groups. Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen, despite our increased efforts, challenges remain. And despite huge potential in terms of human and natural resources, we all agree that the volume and value of trade and investment between Africa and Canada needs to be increased. We have an opportunity to work together promoting development through agriculture, infrastructure, health, energy, education, information and technology, and innovation, trade, and many other sectors. It is important to note that this forum will address many of these challenges, highlighting the critical role of the diaspora in addressing the various challenges facing the continent. The African Group will continue to work with organizations like the African Development Network to reach and inform the African diaspora in Canada on available opportunities on the continent. Together, through mutual collaboration and shared goals, we can create a future that benefits the people of Africa and Canada. It is with that wish that I wanted to extend our wish that this forum will reach fruitful deliberation. And of course, as diplomats based here in Canada, we are looking forward to partner in implementing the conclusions and recommendations of this forum. Merci pour toute votre attention. Merci. Maintenant. Ce sommet va être une belle opportunité de réseauter, de rencontrer des personnes d'influence. This is a great opportunity for us to network and to create business together. Are you excited to be here? Really? So there's the panels. We'll have a few panels, and then tomorrow there's as you can see on the flyer, there's a conferences exhibition, and there's the gala. The gala is happening on Saturday. Saturday. Who's going to be at the gala? 2 people will be at the gala. So I can't wait to see you there. So now let's welcome the Deputy Minister for Cooperation and Plan of the Democratic Republic of Congo, Minister Kita Bukusu Freddy. Let's welcome him.
Oui, bien sûr. Ça marche en français. My English is not good. Mesdames et messieurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver devant vous dans ces lieux historiques de la colonne du Parlement canadien, lieu de rencontre et de célébration, mais aussi symbole de la nation canadienne. Nous sommes reconnaissants au Canada pour le précieux appuis que le peuple canadien nous a apportés depuis les premières années de l'indépendance jusqu'à présent. En effet, le Canada a toujours été aux côtés du peuple congolais, non seulement sur le plan de la coopération bilatérale, mais aussi à travers la force multilatérale onusienne à laquelle le Canada apporte jusqu'à présent une contribution très substantielle. Permettez-nous donc, au nom du peuple congolais tout entier et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'exprimer nos sentiments de gratitude au gouvernement canadien pour ses efforts louables en vue de maintenir la paix à travers le monde, non seulement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous saluons ces efforts et profitons de l'occasion pour attirer l'attention sur la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, suite à l'agression par des groupes armés dont le M23. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous aimerions également féliciter les organisateurs de ce forum dénommé d'Impact Diaspora International Business Forum et les remercier du fond de notre cœur de nous y avoir associés. Nous aimerions rendre hommage aux autorités du Canada, pays d'immigration par excellence, de la diversité culturelle et raciale. C'est grâce à cette politique d'immigration et de multiculturalisme que nous pouvons voir des populations d'origine africaine apporter au Canada leurs talents, leurs compétences, leurs ressources, leurs contributions culturelles et leurs apports économiques. Nous sommes également fiers de constater que la diaspora africaine dans son ensemble du Canada ne manque pas d'occasion pour jeter les ponts entre le Canada, leur pays d'accueil, et les différents pays d'Afrique dont ils sont originaires. L'organisation de ces forums en est une preuve et nous en sommes très fiers. Nous sommes heureux que ces forums soient placés sur le thème des échanges économiques et des investissements. En République démocratique du Congo, nous sommes prêts à vous accueillir à Kinshasa et dans les autres régions de la RDC. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est dotée de ressources naturelles exceptionnelles, notamment de nombreux minerais stratégiques tels que le cobalt et le coltan, des potentiels hydroélectriques énormes, d'importantes terres arables, d'une immense biodiversité et de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Des dispositions ont été prises pour assainir le climat des affaires,
notamment en ce qui concerne les conditions pour créer une entreprise, des exonérations accordées aux investisseurs dans le cadre du Code des investissements, du Code minier et de la loi agricole. C'est dans ce cadre que des zones économiques spéciales sont en train d'être mises en place pour offrir des incitations fiscales, administratives, douanières, ainsi que des infrastructures viables aux entreprises qui s'y installent. Nous lançons donc un appel non seulement à la diaspora congolaise et africaine du Canada, mais aussi à tous ceux qui rêvent de découvrir la République démocratique du Congo, le pays de la rumba, dont Kinshasa est la capitale, ville cosmopolite. Kinshasa a l'habitude d'accueillir de grands événements sportifs et culturels comme les mémorables et historiques combats de boxe Ali Foreman ou dernièrement le jeu de la francophonie qui ont réuni plusieurs milliers de visiteurs venus du monde entier. Nous souhaitons la bienvenue à Kinshasa. Je reprends, nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa, la vitrine de l'ensemble du pays et le carrefour de la diversité culturelle où toutes les ethnies, les langues et cultures de la RDC se côtoient, se mêlent et s'embrassent. Kinshasa n'est pas seulement la capitale de la RDC, c'est aussi un espace de créativité artistique, un carrefour d'échanges économiques et commerciaux, un haut lieu de business pour celles et ceux qui savent voir et saisir les opportunités. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je vous remercie au nom de la République démocratique du Congo. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je vais prendre votre invitation au Congo au sérieux, Monsieur le ministre. I'm honored to invite to the stage right now the federal MP for Nepean, Honorable Chandra Arya. Good morning, or rather good afternoon. You know, I started today very early in the morning. My first committee meeting was at 8:15, so I'm still in the same zone. Welcome you all to Parliament of Canada. This is the second time we are doing this event on Parliament Hill. For usually a lot of cultural and heritage events I host, I tell them when we do something in Parliament, we are doing on behalf of all Canadians. And certainly this is because this is between Canada and Africa, and Parliament is the appropriate forum for this to happen. I thank my friend Franklin Nipape and Andrea Zambo, the founders of Austrian Development Network. Some of you may not know that Franklin Nipape last week was recognized by the city of Ottawa with his highest honor, Order of Ottawa. Again, let's congratulate him on that. And you know, it's a great pleasure to have my friend recognized as by the city of Ottawa, and I also have another friend who was recognized last year. I just saw Salaf Ibrahim standing there. Thank you so much, Salaf. Again, congratulations on getting recognized. I'm pleased to see my friend Santosh Shale, who has been doing business with several countries in Africa for a long time. I also wish to recognize my friend John Adifia, the president of Canada-Africa Association of Ottawa. And John, I should say that he has been holding the flag of African Canadians in Ottawa for a long time. He has been instrumental in bringing a lot of diaspora groups together to have a voice, a strong voice in the national capital. And because of his presence, his group's presence, and his advocacy, I can tell you a lot of the things which the African Canadian groups have done, which has been listened by the members of Parliament
and some of the measures that they have proposed have entered into our budgets way back in 2018, 2019, 2020, and they're helping many African Canadian community across Canada. Since I got elected this is my 10th year as member of parliament. Since I got elected, with respect to Africa, I've been very, very clear. I've told things in the parliament several times, many times indeed, that our relations to Africa should be focused on trade and economic development. And I've been consistently saying that because Africa is a growing market, and before I got elected, whenever people were talking about Africa, they were mostly talking in terms of how much aid we are giving, international aid we are giving, how much humanitarian support we are giving. But I was born in a country that was poor, now is a good developing country, India. And I've seen that a lot of the things that are shortcomings in any country or any region can be addressed fundamentally by economic development. If you focus on economic development, and that is the thing, that's the water that whatever they call in English, everything rises to the top. And that is the thing that can bring in more education, more healthcare requirements that can be addressed. And all that comes through economic development. And for the economic development in Canada to Africa to happen, countries like Canada should focus on Africa for the trade, the infrastructure. And I'm glad that Prime Minister Trudeau, 2 years back, I think November 2022, I think for the first time he mentioned that Canada is going to focus on infrastructure development in Africa. And as Andre mentioned in the speech, top-level engagements are taking place with the Prime Minister and African Union Chief and our Trade Minister, etc. They're all sitting and discussing on how to take these things forward. And when it comes to the economic development of Africa, the key players are not just the diplomats. I know there are a lot of diplomats here. They play a very important role. But for me, the key players that can help Africa from Canada are the diaspora community. The diaspora community with its talent, with its knowledge of the systems in Africa, knowledge of the systems in Canada, knowledge of the societies there, the business opportunities there, the language, the culture, heritage, they have the in-depth knowledge, and the diaspora community members are the key players that should focus on. I encourage them to focus on the trade and infrastructure related investments that Canada can make in Africa. And I know through African Development Network, and Franklin and Andre and others have been working on this front. We have seen many opportunities being brought to the table by these groups very actively for the last 2 to 3 years. And we hope that will continue to happen in the future too. I thank African Development Network for using the Parliament venue to host this event again this year. And I wish you guys all the very success. Thank you. Thank you very much, Honorable Chandra Arya. We thank you for being an ally of Africa Development Network Summit for all these years. We can clap for him. Radio FM. Time of panels. Everybody say panel. Panel in French. So the panel is the subject is economic partnerships umbrella organization. The topic is leveraging diaspora network for investment in Canada and Africa. I'm going to welcome the guest of this panel, Mr. Abel Pli. He has the same name as me. Mr. Abel Pli, you can please come to the stage. He's the president of the African Federation of an Association of Canada of Montreal. Are you here, Mr. Pli? Yes, we can clap for him. You're welcome. You can please come. I would like to welcome to the stage Mr. John Adeyefa. He's the president of ACAO, African Canadian Association in Ottawa. Let's make a warm welcome. Let's welcome them. I would like to welcome to the stage Mr. Alphonse Ahola. He's the president of the Council of Cameroonian in Canada from Edmonton.
And I would like to welcome to the stage Can we have the mic set up? Everything is all, we're good to go? Okay, thank you very much. Clap for this beautiful panel, everybody. So this panel will be in English and in French. We have guests. Who speaks English here? If you speak English, make some noise. Si vous parlez français, faites du bruit. Comme vous savez, on est dans un pays où les deux langues officielles sont respectées. Donc nous avons des invités qui parleront en français et d'autres en anglais. Et je sais que vous comprendrez tout le monde sans traduction. Merci beaucoup. Mr. Technician, we need a microphone for the moderator, please. Yes. Bonjour, bienvenue sur la radio Maouja FM. Vous savez, comme d'habitude, nous sommes tout le temps en mouvement. Nous sommes venus pour ce grand sommet de Diaspora Impact Forum. Et vous allez voir que là, c'est le panel et il y a plein de monde qui sont là dans le panel. Alors, nous avons notre journaliste ici, une grande journaliste. Alors, dites-nous un peu, présente-toi et dis-moi un peu comment ça se passe aujourd'hui, l'ambiance, puisqu'il y a du monde, on voit quand même il y a du monde. Oui, alors moi c'est Pamela et Pamela Nga. Et là aujourd'hui il y a beaucoup, c'est le début de Diaspora Impact Forum, Sommet 2024. C'est le premier jour, c'est le plus grand jour parce qu'ici aujourd'hui on a des grandes personnalités, des membres des ambassadeurs de certains pays de l'Afrique. On a aussi la chance d'avoir la reine ici avec nous. On a aussi des CEO, des entrepreneurs très importants aussi ici à Ottawa qui sont avec nous. Donc là, on va commencer le premier débat, premier forum avec nos invités très VIP. Et c'est vraiment un événement où on rassemble vraiment des acteurs et des acteurs très importants dans la communauté africaine. Et le sujet, c'est Leveraging Diaspora Network for Investment Canada and Africa. Et on a comme invité John Adefa, qui est le président de African Canadian Association, qui est très important de l'avoir aussi. On a le président of African Federation Association of Canada, Abel Pli. On a Managing Director of African Canadian Business Chamber, Calgary, Tanador Leba. On a pas mal d'invités un peu très importants qui vont parler de ce sujet. Comment est-ce qu'on peut en fait, garder cette connexion entre le Canada et l'Afrique et investir en tant que membre, en tant que de la diaspora qui vit au Canada pour l'Afrique. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à suivre jusqu'à la fin et aussi venir demain et aussi venir aussi samedi. N'hésitez pas à assister à cette discussion. C'est très important. Ben merci, on va continuer, on va poursuivre avec les éléments. Là, les panélistes sont en train de commencer. Merci. Oui, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Queen Vicky Lexter of Amani Royal High Castle Kingdom to address the audience. Royal greetings. It's an honor to be here. I'm the Queen of Mani Royal Kingdom. So Mani Royal Kingdom is a multinational, multicultural, multiracial kingdom that has its roots from Ghana. We live in a polarized world and there's division everywhere. So we decided
Instead of the typical being an African royal being in a place like Canada, focusing on just people from your tribe, I believe I've been called to all people. So we created this kingdom where all people are welcome to be part of this kingdom with the sole purpose of helping and serving humanity and giving the voiceless a voice, bringing the world together. Thank you very much. Thank you, Her Majesty. Thank you for being with us and taking the time to be with us. Thank you. It's an honor to be here. Thank you. So this panel is about the impact of diaspora in international business. And of course, we're talking about the collaboration between Canada and Africa. I have a few questions for the audience, and some of them will be in French, and some of them will be in English. If you want to address the audience in French or English, please let me know, and I will translate simultaneously if I can. So the questions aim to provoke deep discussions on how economic partnerships between Canada and Africa can be cultivated through strategic diaspora engagement, with a specific focus on overcoming barriers to investment, mentorship, and sectoral collaboration across energy and infrastructure. So the first question will be addressed, before I address the questions, maybe we can present the panelists, sorry. And maybe we go from left to right. Alphonse, vous voulez vous présenter? Merci. My name is Alphonse Ndemahola. Je m'appelle Alphonse Ndemahola. Je viens de l'ouest du Canada et je suis le président du Conseil des Camerounais du Canada. Et je suis très honoré d'être là ce matin. Merci. Merci, Alphonse. Et Alphonse, vous avez dit que vous avez combien de membres dans le Conseil des Camerounais du Canada? Nous avons plusieurs centaines de membres. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce qu'on en a tous les jours qui viennent, mais nous en avons quelques centaines de membres. C'est vous dire l'importance de la communauté camerounaise actuellement au Canada. Et ces derniers temps, juste pour votre information, c'est probablement le premier pays francophone d'immigration au Canada ces dernières années. Félicitations. Félicitations. Très important de le mentionner. Alors, j'aimerais vous inviter, John, à vous présenter. Thank you very much. My name is John Adeyefa. I'm the president of the African Canadian Association in Ottawa. We are the umbrella organization for 54 African country community association in the National Capital Region. We have other sister companies across Canada. That's amazing, 54 countries. Nice to meet you. I want to be part of your organization. Thank you. And je vais vous demander à M. Abel-Pli à vous présenter. Bonjour, frères et sœurs. Mon nom c'est Abel-Pli, président de la Fédération africaine et association du Canada. C'est l'association fêtière de toutes les associations africaines ici. Nous regroupons en ce jour 34 pays africains. Et notre rôle, c'est vraiment d'impacter positivement l'économie de nos pays respectifs en Afrique, et aussi de jouer un rôle prépondérant dans notre pays d'accueil qui est le Canada. Alors, je tiens à remercier donc les organisateurs de ce forum, principalement Avenir. Merci. Merci. C'est impressionnant encore une fois, et vous voyez que vraiment les communautés africaines sont déjà organisées et prêtes à représenter le Canada à l'international, et nous remercions le gouvernement du Canada justement qui est en train de nous appuyer dans ces initiatives. Nous avons hâte de travailler avec vous. Alors, je vais présenter la première question si vous me permettez. Je sais que vous avez faim, c'est midi. Mais restez attentifs, ça sera intéressant. Donc, la première question, je vais l'adresser en anglais à John. This will be your question. Is the president of the, do I say CACAO? A cow.
As the president of ACAO, what role do you believe the African-Canadian diaspora can play in fostering greater economic collaboration between Canada and Africa? Thank you very much. We, the African Canadian in diaspora, can serve a vital connector, driving mutual growth between Canada and Africa. We can do this by a lot of ways. First of all, it's like this event that we're having today, business networking. We can promote, we can encourage businesses between Canada and Africa by joining networks like the ADN, by having other organizations like we have the Nigerian Canadian Business Network and so many other organizations. These are just one of the ways in which we can promote the collaboration between Africa and Canada. We can also have trade advocacy, mainly by advocating for trade policies between Canada and Africa. We can provide skill, knowledge transfer between our experienced diasporas to be able to transfer knowledge to our African community. We can do many, many things, facilitating building initiatives, supporting African entrepreneurship, and promoting innovations and many other ways that we can really encourage economic growth between Africa and Canada. These are just few ideas that we can foster. We serve as a role model to be able to bring the continent of Africa to the Canadian businesses, promote growth in Africa. Thank you. And while we are talking about this, can you give us one example of an initiative that you think was a success? We'll give you two initiatives. Thank you. One of our executives, his name is Valerie Assoa. He started as the president, or she started as the president of the Côte d'Ivoire community. During the COVID period, or before COVID, she was elected as the first Black woman to be a trustee in one of the Catholic French school board in Notre. She decided during the COVID period to go to Africa to bring knowledge that she acquired here to help women and youth in Africa through a program by Global Affairs or volunteer program. And she has been making a lot of difference. She's there now helping, impacting women, impacting youth, and transferring knowledge to Africa. There's one other example that I'll give. It's something called the QES, the Queen Elizabeth Scholar Program. This is a program in which Africans, scholars, come to Canada with a bit of sponsorship from the Canadian government, with working with organizations in Canada here. These scholars work with one of the organizations, work with us, as well as working with one organization called the New Life Foundation. These scholars from West Africa mostly, they put them to assist organization here and also to bring the knowledge that they gain from Africa from Canada to Africa to help out in building and making the country that they came from to be much better for growth and to empower the people of the nation where they come from. These are just some of the examples that I will mention that we can collaborate with either our own people to bring knowledge to our continent to assist them in raising Africa that we want to be the best to compete with other continents. Thank you. Thank you very much. As you can see, there are good initiatives happening, and this is what we want to hear, exactly what you just said. Thank you so much. Her Majesty, please allow me to ask you a question. So my question to you, Her Majesty, will be this one.
As a leader and advocate for the African diaspora, how do you envision African traditional values contributing to modern economic partnerships between Canada and Africa? Thank you. Our values have always been a guiding force, a source of strength, unity, and integrity, and also our identity. So even as we come into this era of collaboration, modern economic collaboration, it's important that we don't let go of that. And I believe that these values actually have a lot to present to Canada, a lot to actually also put together to come to that place of understanding that these transactions are not just on paper, but it's relational to people as well. Development has to go beyond just, GDP and all that. It has to go into the lives of people. And I believe that indeed, when we actually train our young people as well to value the African heritage, and when they come here, they show that true heritage. But unfortunately, these days, when they come, they forget it. And they take on just the bad habits here. They don't even take the good culture of Canada. They take on the bad ones. And then they make Africa look bad. But when we are able to instill in them the value of what they really have, they cherish it, and then they take the best of Canada. And in that way, we're able to create a better collaboration for a better future and for the young generation to be able to take it to the next step. Thank you, and thank you for your leadership, Her Majesty. May I ask you one more question, Her Majesty? Yes, so the next question for you, Her Majesty, will be this one. What initiatives can African monarchs and leaders, and you are one, from diaspora launch to promote collaboration in sectors like culture, education, and trade between Canada and Africa? Thank you. As monarchs and leaders, we have a special relationship with our people. It's important that we actually listen to the people, see exactly what is needed. Initiative like this is very laudable. And it's important to create also not just the panelists and the audience just listening, but to create that platform for real networking. So actually, real businesses can start right from here. Right from here, we don't just go back to our usual daily lives, but businesses, important steps are taken in action so that things can move forward. Also, in terms of culture, cultural exchange is a good thing to have, where people move from here to Africa to understand the way we do things, while we come here to also understand the way they do things. Canada is a very stable country, but has a whole lot of diversity. It's important to understand what is original, what is not, what is truly Canadian, what is not, so that we can also put our hands to the plow to make Canada a better place. Wherever we are, we have to make that impact, that indeed we're people of integrity. Thank you, Her Majesty. You're such an amazing leader, and thanks for showing the example to all of us here. Thank you. Thank you. Ma prochaine question sera pour Alphonse. Do you want it in French or English? It's up to you. Si tu veux, on peut le faire en français. En français? En français ou en anglais, ça dépend. En français. Ok, je vais poser la question en français pour notre audience francophone aujourd'hui. Alors, comme le président du Conseil des Camerounais du Canada, comment est-ce que vous voyez le rôle de la diaspora camerounaise dans la promotion du développement économique au Canada et aussi au Cameroun? Alors, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier ADN pour l'invitation. C'est un grand honneur pour toute la diaspora camerounaise du Canada de pouvoir être représenté ici pour échanger avec vous sur les réalités des Camerounais qui sont au Canada. Donc, je remercie vraiment ADN pour ça. Et avant de répondre à la question, je ne peux pas m'empêcher de souligner un certain contexte que nous tous nous savons. D'abord, nous sommes dans un monde d'incertitude actuellement. Il y a de très grandes incertitudes. Vous savez que nous pouvons nous réveiller le lendemain matin et on nous dit que la Troisième Guerre mondiale est annoncée. C'est des choses qui sont actuelles. Mais nous savons aussi que nous sommes dans un contexte dans lequel les pays africains actuellement affirment leur souveraineté et veulent aller au-delà de l'aide, mais à un partenariat égal à égal avec tous les pays du monde. Alors, dans ce contexte-là, on se pose la question de savoir qu'est-ce que la diaspora peut faire. Pour ce qui concerne les Camerounais notamment,
ils font déjà beaucoup de choses. Par exemple, ici au Canada, les Camerounais ont commencé à s'organiser depuis longtemps pour pouvoir créer un écosystème dans lequel ils peuvent se soutenir mutuellement. Par exemple, nous avons une association des médecins camerounais et vous savez que les médecins au Canada, les médecins qui viennent de l'étranger ont un vrai défi à pouvoir s'intégrer. Donc les Camerounais sont organisés pour créer des passerelles faciles pour les Camerounais qui viennent et qui ont un background de médecin pour s'intégrer à la réalité canadienne. Nous avons aussi cela aussi pour les ingénieurs et pratiquement tous les corps de métier. Alors ce que le Conseil des Camerounais du Canada fait là-dedans, c'est que le Conseil réussit à connecter toutes ces organisations camerounaises-là, de sorte qu'elles puissent travailler sur le Canada d'un océan à un autre. Donc c'est ça principalement que nous faisons ici au niveau du Canada. Et les Camerounais au Canada ont créé des entreprises. Il y a des Camerounais qui sont chefs d'entreprise ici au Canada, qui créent des emplois. Il y a des Camerounais qui participent à un très haut niveau, même sur le plan politique, vous le savez probablement. Et au Cameroun aussi, ils font des choses au Cameroun. Et le plus important, évidemment, au Cameroun, c'est le transfert d'argent. Et je voudrais souligner que, en termes de transfert d'argent, et c'est pour ça probablement que les moments comme ceux-ci sont importants, parce que nous devons aller au-delà du transfert d'argent et créer de la richesse en investissant dans nos pays. Je suppose qu'à la suite, nous allons arriver à développer cela plus précisément. Mais effectivement, les Camerounais investissent dans leur pays. Il y a des difficultés, il y a des défis qui sont liés à ça. J'aurai l'opportunité de revenir éventuellement là-dessus. Merci. Merci. D'ailleurs, vous m'entendez? D'ailleurs, notre organisateur de l'événement, Franklin Epapé, est lui-même originaire du Cameroun. Oui. Applaudissons-le. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, I'll ask you the next question in English, so we address our English audience as well. What challenges do you encounter when trying to facilitate investment between Cameroonian business in Canada and those in Cameroon, and how can they be addressed? Okay, I think there is a lot of challenges, and it looks like, those challenges are common to many African countries. So one of the challenges, for instance, the complex administrative process. It's so complex that it's very difficult to understand. So, we are used here in Canada. You can create a business in Canada in 30 minutes. 30 minutes, it's enough to create a business. So, but if you go, for instance, in Cameroon, for sure, it wouldn't take 30 days. It will probably take more than 30 days. And I assume that it takes 30 days if I assume that you understand the system. But most of the time, nobody understands what is going on. Unless you're already used to the system, you don't understand it. So we have this complex administrative process. We have also very limited access to information. So there is not much information. And when we have that information, it's not available. The access to information is not guaranteed. So, and that's one of the problems that we have. There is also a tax burden and delays. Some Cameroonians, for instance, are going there and doing businesses, but at the end of the day, the bottom line will be very difficult to maintain because of taxes and things like that. So this is one of the things that are very important. And when it comes to Cameroon specifically, we have this challenge of dual citizenship. We don't have dual citizenship in Cameroon. So because we have come in Canada and we are now Canadian, sometimes we are just,
you know, it's very difficult to engage with the country in terms of, you know, all the documentation that you need in order to go there and do business. So it takes some time, it takes some difficulties, and these are things that we are discussing with the Cameroonian government to see how they can facilitate this, this process. So there is some solution that we are trying to have. So one of the solution in simplifying procedures, for instance, it's very important to simplify procedures. And we are now suggesting to create what we call in Cameroon, in French, guichet unique. So we'll have one place where you go and you can solve all the problems. So you don't have to engage with hundreds of people. You only engage with one or two, and then you're able to solve the problems that you have. So these are some of the solutions that we are trying to bring about, and we hope that it will work. But it's critical. It's very important to the government in Africa, to understand that as diaspora, we are willing to go and invest in Africa. I bet every African Canadian, every Canadian of African descent want to do something for Africa. I don't see anyone who doesn't want to do something in Africa. But how to do that and what does it take? That's the challenge. Yeah, thank you. Thank you, Alphonse. And you're highlighting a very important topic, all the dreams we have to foster collaboration between Canada and Africa, but it's not that simple. There are so much complexities to overcome. I just opened my own firm, just opened a branch in Rwanda, and I don't know if the High Commission is still here. Commissioner is still here because I'm facing the back. However, I want to congratulate Rwanda. It took me maybe half a day to open a whole business in Rwanda. Everything was, everything is simple, one place, you ask questions, they respond to you, and I want to say I'm not Rwandese at all, but I was welcomed. So that's a good example to follow. Rwanda is showing the way in many areas. Yes. So I really want to say thanks to Rwanda, and I hope other countries will emulate it around and will be better off by that. Absolutely. So, ma prochaine question est en français et je vais l'adresser à... donnez-moi une seconde, parce que Abel Pli, président de la Fédération africaine des associations canadiennes qui réside à Montréal. Alors, ma question est celle-ci, Abel. La Fédération africaine des associations canadiennes, je m'excuse parce que je suis en train de traduire en même temps. L'association, la Fédération africaine des associations canadiennes regroupe plusieurs communautés africaines au Canada. Comment voyez-vous que ce réseau, comment entrevoyez-vous plutôt que ce réseau peut faciliter des investissements stratégiques entre le Canada et les nations d'Afrique? D'accord, merci beaucoup. Avant d'être président de la fédération, le bon nom c'est Fédération africaine et Association du Canada. Okay. Donc, Fédération africaine et Association du Canada. C'est ça. Donc avant d'être président de la Fédération africaine et des associations du Canada, j'ai été d'abord pendant plusieurs années président de la communauté ivoirienne du Canada. Donc le nom Fédération des associations ivoiriennes du Canada, c'est au sein de cette fédération que nous avons eu à faire plusieurs progrès. Nous avons eu à faire nos preuves par la mise en place de plusieurs structures qui existent aujourd'hui et qui ont atteint leur maturité. Au niveau de la Fédération africaine et Association du Canada, nous regroupons en ce jour 34 pays d'Afrique.
Et nous voulons nous constituer en une petite union africaine parce que notre objectif, c'est d'aller chercher tous les autres pays d'Afrique, tous les autres ressortissants des pays d'Afrique qui sont ici au Canada et à les amener à se structurer. Parce que si nous ne sommes pas structurés, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas atteindre les hautes sphères de prise de décision. Donc notre rôle, c'est d'abord de coordonner toutes ces associations-là. D'ailleurs, dans mon conseil d'administration, j'ai la Mauritanie, j'ai le Cameroun, j'ai le Mali, j'ai le Sénégal et la Guinée. Donc, mais en notre sein, nous avons donc élargi jusqu'à 34 pays et donc nous cherchons à atteindre tous les pays, je dirais peut-être les 54 pays d'Afrique. Et nous avons plusieurs dimensions d'intervention, la dimension communautaire, la dimension politique et la dimension développementale. La dimension communautaire vise à donner un coup de main à nos frères et sœurs qui viennent d'arriver, à les insérer dans les tissus sociaux et économiques au niveau du Canada ici, parce que l'un des défis majeurs que nos compatriotes rencontrent lorsqu'ils arrivent, c'est le défi d'intégration. Le défi aussi du respect des normes du pays d'accueil, parce que il faut le dire, en Afrique, nous avons des cultures complètement différentes des cultures des pays occidentaux comme le Canada. Donc, quand nous arrivons, il faut donc sensibiliser ses frères et sœurs à la notion, donc aux normes et règles ici au Canada. Nous avons ce défi-là. Et avec ça, nous organisons plusieurs séances d'accueil, d'intégration à ce niveau-là, de la collaboration entre les parents et les enfants. Et au niveau de la dimension politique, l'un de nos rôles, c'est de soutenir des compatriotes africains qui veulent postuler donc, à des postes politiques au niveau du Canada parce qu'il faut s'insérer dans les tissus politiques parce que c'est là que se prennent les grandes décisions. Donc, si vous êtes absent là où on prend les décisions, c'est dire que les décisions vont s'imposer à vous. Mais il faut être là où on prend les décisions pour avoir son mot à dire. Et au niveau développemental, effectivement, la FAC veut être le levier, le pont entre le Canada et l'Afrique, de sorte que nous puissions donc envoyer des hommes d'affaires canadiens qui veulent investir en Afrique et aussi faire le retour des hommes d'affaires d'Afrique qui veulent aussi s'acquérir des compétences, des outils également de formation au niveau du Canada. Donc c'est ce rôle de structure fêtière que nous jouons jusque-là et les choses se passent très bien. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau, en ce moment. Félicitations pour Merci beaucoup. Vraiment, ouais, vraiment, faut applaudir parce que vous faites un excellent travail. J'espère que vous travaillez avec les humains. Avec l'intelligence artificielle, on peut résoudre plusieurs problèmes, sans oublier qu'il peut y avoir aussi des conséquences néfastes. Donc, il faut une utilisation, je dirais, responsable de l'intelligence artificielle. Mais je dirais que c'est vraiment ce concept-là que nous, on va dire, je dirais, je ne sais pas s'il faut dire les deux pays. L'Afrique, c'est un continent, le Canada, c'est un pays, mais les deux partenaires. Oui. C'est le mot que je pourrais dire. Les deux partenaires doivent regarder ensemble donc, comment adapter, comment utiliser l'intelligence artificielle dans nos administrations publiques. Tout à fait, tout à fait. Her Majesty, I'm missing your voice. Please allow me to ask you a question. So the question is this one. How do you see the role of women in the African diaspora in driving investment and entrepreneurship between the two continents? Right, thank you. Women are often the backbone of communities and economies. A lot of the times, women are busily fighting to say that what men can do, they can do. But I do believe that we're all equal. 80% of what God created man to do, a woman can do. 80% of what God created a woman to do, a man can do, but there's a 20% that's for the men and a 20% that's for the woman. If only we were to empower these women to bring out this 20%, that really is about nurturing. It's about bringing others along. The African woman is not about competing with the man.
It's about bringing the best in the community. The strong black woman today is known as the one who's domineering, who's trying to prove they're better than the man. But the true strong black woman is the one who's actually bringing out the best in the men, the best in the children, the best in society. So as we empower these women in entrepreneurship and investment and all that, they don't just move along to things that are profitable, but socially impactful. Dr. Pedro Agri once said that to educate a man, you educate an individual. But to educate a woman, you educate a whole village or a whole nation. And indeed, when women have the strength and the ability and the support to take business and investment forward, they don't just focus on themselves, they focus on the whole community, the whole country, thereby bringing different people together. Thank you. Thank you very much. Thank you. I do believe African women, we are resilient and we are intelligent. I do believe. No offense to men. No offense. May I ask you another question, Her Majesty? Yeah. How do you balance the preservation of African heritage with the need of for economic modernization and global competitiveness in these partnerships? Right. Now, much as we value our heritage and all that it comes with, it doesn't mean we resist progress. It doesn't mean we resist modernization. Unfortunately, sometimes what happens is that our people are so stuck in their ways that they see the progress coming, but they don't want to change. But we have to understand that we can still value and honor our heritage while we still open the doors for modernization and to see how best we can actually use what we have to create something better. We owe it to our people to find out what worked for our people 1,000 years ago may not necessarily be working for our people today. How do we now blend what the Western world has, what the technology has, without losing the value of who we are? There's this stories, maybe some of you have heard about the girl who was cooking chicken or turkey and cut the limbs all off before putting in the pot. A friend asked her, "Why do you do that?" And then she said, "Oh, it's our tradition. That's how my mom always did it." So the girl went to ask the mom, "Mom, why do we always cut, all the limbs of the chicken before we put it in the pot when we're doing the roast instead of keeping it whole?" The mother said, "Well, that's our tradition. That's how my mother always did it." So she calls her mother, and the mother said, "Oh, well, back in the day, the pots were all very small, too small to have the whole chicken. Right. That's why we cut it." It wasn't tradition. There wasn't anything African to that. So it's important that we come to a place of understanding why we do what we do. Is it really because it's a genuine tradition that helps the people, or because of circumstances? And with that in mind, we are able to understand that when we add technology and all that modernization has to offer, we still hold and honor our heritage and we will not lose it. And yet, we're able to serve our people better. Thank you. Thank you very much. May I applaud? Thank you. Thank you very much. Her Majesty, thank you so much for your enlightenment. I'll go back to you, John. It's been a while. So my question to you is this one. How do you think the African Canadian community can help address the challenges of access to capital for African businesses looking to scale internationally? How do we access to capital? That's a very, very good question. Our African Canadian community can play a vital role in addressing access to capital challenges faced by our businesses by many ways. One of them is by joining a network like this, joining a community. In our African Canadian Association, we regularly offer literacy, financial literacy, business seminars, and also facilitating connection, mentorship, knowledge sharing. These are just one way. Advocating for inclusive lending practices, diverse policies by governments and by financial institutions. These are some of the things that we can do. But overall, we need to support our African Canadian businesses, getting government programs by introducing so many of these programs to break it down to them in a level where they can understand. We can leverage also our African professionals, expertise,
them do more in Africa and to facilitate direct investments in some of the things that we do. We also have the largest remittance in diaspora to our various different countries. We in diaspora have the money to be able to help out the people in Africa. We can set up bonds, diaspora bonds. We can invest in African businesses, and most especially we can do capacity building, helping our various different African businesses to teach them how to navigate loans, how to apply for loans, how to be able to get loans. And we can also do partnership with African businesses. These are just some ways in which we can navigate all the challenges that people have. Thank you, John. I'm afraid, can you hear me? Yes. I'm afraid your voice is, your microphone is not as loud as the other ones. At least I have some challenges listening to you, but thank you for your insight. I'll go switch to French pour mon ami Alphonse. Ouais. Alphonse, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples comment le gouvernement camerounais est en train de travailler pour renforcer ses relations avec la diaspora camerounaise et attirer les investissements des Camerounais du Canada vers le Cameroun? Bien, le Cameroun, le gouvernement du Cameroun a mis en place un certain nombre d'initiatives qui sont intéressantes. Notamment, il y a une initiative qui s'appelle Dias Invest 237. Ça a été mis en place en 2019 et c'est un programme qui permet les investissements des Camerounais de la diaspora, mais notamment en France. Surtout, ça vise surtout les personnes de la diaspora en France. Mais il y a aussi au Cameroun le Forum international des investissements de la diaspora au Cameroun. Il y a eu par exemple une session en avril, il y a une session qui vient à Yaoundé en avril 2025. Donc c'est quelque chose, il y a des choses comme le projet Diaspora, Diaspora and Local Youth Joint Venture. C'est un projet dans lequel les jeunes de l'international peuvent se mettre en joint venture avec un jeune Camerounais sous le soutien du gouvernement du Cameroun. Et ça, ça marche actuellement. Je sais que peut-être il y a quelques semaines seulement que la phase pour cette année a été fermée, mais récemment, c'était ouvert. Les jeunes Canadiens d'origine camerounaise, par exemple, pouvaient faire une affaire avec des jeunes Camerounais. Je crois que la limite, ça doit être 34 ans. Et alors, ils peuvent ensemble faire du business au Cameroun avec le soutien du gouvernement camerounais. Bon, il y a aussi évidemment des plateformes numériques qui sont mises aussi en place. Et récemment, nous avons eu des discussions avec le gouvernement du Cameroun où il s'apprête à créer, par exemple, travailler avec nous pour permettre l'accès plus facile aux informations, pour mettre à la disposition de la diaspora, par exemple au Canada, toutes les possibilités que le gouvernement du Cameroun donne pour pouvoir aller investir au Cameroun. Alors, il y a toutes ces opportunités-là qui existent, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un contexte qu'il faut certainement améliorer en termes de facilité d'accès, en termes de facilitation de la législation locale, en termes d'amélioration des moyens de communication pour que la diaspora soit au courant, et en termes de clarification des procédures pour pouvoir faire toutes ces démarches. D'accord. De très bons exemples. Merci beaucoup. I would want to see if I still have time. Abel, if you are around here. Do we have time? Combien de minutes? Deux? Oh, 2 minutes. Okay. What do I do with 2 minutes? Tell me. Her Majesty, may I ask you,
I guess I'm putting you on the spot since we only have 2 minutes, and I feel like I should maybe ask you what advice, what's your insight about this conversation? Give us a word of wisdom. Well, I'll say again, thank you for this platform that you offered, and I would just encourage everyone here. Again, let's not allow these things to just end here. Let's build bridges. Let's allow the knowledge to come together to really build a better future. We can talk, but if we don't act on it, it becomes a waste. We have so much to offer our people, and let's really get together. Let's connect. Let's stay in touch, and let's be a people of our word. Indeed, we are resilient people. We're resourceful, and yes, sometimes life hits us in a way that knocks us off. But we able to rise again and create a better bridge for the next generation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Her Majesty, for the word of wisdom. So our panel will end here. I'll take an opportunity to thank you all, my panelists, the panelists, for responding to the questions, and I hope the audience can applaud you. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors, nous revoilà. Nous sommes sur le plateau. Vous savez que ça bouge un peu partout. Alors, nous sommes avec Monsieur Abel Pli, l'un des panélistes qui a participé tout à l'heure avec plusieurs personnes. Alors, je suis très content, très honoré. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Très bien, très bien. Alors, on a vu votre intervention. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu par rapport à cette journée déjà, votre sentiment de voir tout ce monde prestigieux, ces gens qui font beaucoup de choses ici. Et vous avez parlé aussi des choses qui sont émergentes pour les enfants d'Afrique, s'ils veulent retourner là-bas aussi, dans notre pays, quelles sont les solutions, les facilitations, ainsi de suite. Alors, présentez-vous et dites-nous un peu qu'est-ce que vous en pensez du jour. Merci beaucoup, chers frères. Je suis Abel Pli, président de la Fédération africaine et Association du Canada. Et en tout cas, nous assistons en ce moment-là à une très belle journée organisée par ADN. Je salue au passage en fait différents dirigeants. Au niveau du panel, nous avions donc une thématique qui était en rapport avec les relations économiques entre le Canada et l'Afrique. Et ce que nous avons eu à dire, c'est que nous, en tant que responsables de la diaspora africaine, nous avons un rôle prépondérant à jouer dans le développement de l'Afrique. Nous voulons être une diaspora utile qui impacte positivement tous les secteurs économiques de l'Afrique. Donc, nous sommes ici, nous investissons, mais il ne faut pas oublier que nous venons de quelque part, qui est l'Afrique, où on a encore plus besoin de nous. Les secteurs émergents aujourd'hui, j'ai parlé donc beaucoup des nouvelles technologies, j'ai parlé de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui, on va dire, le mot passe-partout qu'il faut savoir utiliser. Si nous savons l'utiliser, nous pouvons faire beaucoup de progrès, surtout au niveau de nos administrations publiques où nous avons beaucoup de défis en termes de traitement de dossiers, en termes, on va dire, d'efficacité. Et c'est ce que nous devons faire à ce niveau-là. Donc, avec les enfants de l'Afrique au Canada, donc de manière générale en Occident, nous savons très bien que nous pouvons atteindre une vitesse de croisière dans le développement. Monsieur Abelpli, c'est nous qui nous vous remercions. Comme il y a de la musique, il y a quelqu'un qui chante. Nous sommes très contents, nous vous encourageons et nous vous félicitons en fait pour tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment une personne qui motive. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Merci à vous aussi. Hein. C'était Monsieur Abelpli. You are so beautiful. That was okay. Yeah. Yes. Is it on? Can you hear me? Can you hear us? Yeah, now we can. Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. We're talking about energy. It shows how my energy level. No, it's not the evening. We are the afternoon, right? So good afternoon, everyone.
Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, thank you. So, just like Abel said, today we are going to discuss about energy and power. And we have with us here Mr. Dan Click, who's the CEO of East Africa Power, and I will leave an opportunity for each of you to introduce yourself. We also have Miss Audrey Kroon, who's the CEO of Kroon Electric Group. And we have Miss Messeret Elaisius, CEO of the Canadian Center for Women's Empowerment, and Mr. Richard Kempler, Executive Director of Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. So I will give an opportunity for each one of you to introduce yourself, and I will explain the way we will proceed. So I'll be asking a question particularly based on your expertise, and feel at ease to reply if any of you have another answer that you would like to provide, and then to conclude with last remarks. And at this time we are here up to 3, so we won't be taking questions from the audience. So I will leave the floor now to Mr. Dan Click. Very good. Is this microphone working? Great. Is everyone feeling electrified? Eh? I think after that performance and song, anybody who called it the Dark Continent has never met you before. That was beautiful. Thank you. Thank you, Franklin. Thanks for this opportunity. My name is Dan Klink. I'm from Sherbrooke, Quebec. I'm an entrepreneur who really just fell in love with developing renewable energy in Africa. And it's been a wonderful decade and a half of exploring, chasing waterfalls, seeing the evolution take place in solar and battery, and being welcomed across many different countries to address energy generation gaps. So our company's East African Power Corporation. I'm the founder, the CEO. We're in more than 10 countries, again, primarily in East Africa. Our largest project in Congo, in the DRC. Where probably one country could power the entire continent, if not a little bit of Europe. So it's a pleasure to be here and speaking about our passion, which is SDG 7. Maybe as a show of hands, how many people here know what SDG 7 is? So we'll have a lot to talk about and why we're passionate about universal access to affordable power. Thanks, Dan. Am I on now? Vous m'entendez tout le monde, oui? Ça va? Un peu? Moins? Pas encore. Parlez plus fort? Essayez encore. Essayez encore. Hello? You guys hear me? S'il vous plaît, le micro. No, we don't hear me. Okay. Vous m'entendez pas? Mic number 2. Oh, maybe I didn't turn the power on. Sorry about that. Hello? I wanted you to come in. Better. Thank you. Good afternoon, everyone. So a little bit of spin from Dan. He's the power guy. My dad started Kroon in 1976. I did my first service call at the age of 7. I've been working in power my entire life. We were a construction company at Kroon, but in 2002, my brother, who you may have met last year, he was on the panel, we changed location of our company. We went from a construction company to an electrical asset management company. So we do can be very dangerous because we work on systems from 120/8 up to 315 kV systems. And also with the electrification of everything that's coming on board with our aging infrastructure here in Canada, new infrastructures globally that are happening, we recognize the need not only to build, but once we build these systems, how are we going to maintain them? A system properly maintained should last 25 to 30 years, if not that drops to 17 years. So we want to focus on that. But the other element we really want to focus on at Kroon is how do we make our systems safe for the people that interact with them every day, from the end user at home
to the building operators, to the managers. There's ways that we can educate how to do these tasks safely, and that's what we're going to approach, I think, this afternoon. It's not morning anymore. So thanks for having me. Thank you, Quentin, pour l'opportunité. Au plaisir de parler tout le monde cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hi, everyone. I don't know. Working? Okay. Can you hear me? We can hear you. Nice to see you. Thank you so much for this, panel. So my name is Messi. My official name is Mesret. I'm the founder and the CEO of the Canadian Center for Women Empowerment. So for the past 23 years, I advocated tirelessly for women economic justice. So my organization is the only Canadian organization addressing economic justice through policy change, research, and advocacy. I work with all level of governments and private companies, including telecom in other sectors in Canada. So one of my policy asks for Canadian government is to create a sustainable infrastructure for a woman to access energy and telecom, which is the only way to access our economic resources so that women who live in poverty, they can access. So in addition to that, I have international engagements with United Nations, including UN Women and the Status of Women Commission. I think my perspective today from women economic empowerment perspective as immigrant Black women who is tirelessly advocate for women economic justice in developing nations. Thank you. Thank you, Messi. I'm the last one, Richard Kemper. I'm not an expert on energy at all. I'm the executive director of the Franco-Ontarian Business People Association. We have several members who are active in energy. We have OPG, Hydro One. We also have Boralex, which is a leader in renewable in Quebec. And now they will launch their first operation. They will commission a 400 megawatt plant in Ontario early 2025. And one of the main topics of our annual business forum, our annual business forum in 2025 will be held in Sudbury, Northern Ontario on May 15th. And one of the main topics will be energy transition. I guess I'm here as the outcast or the odd one out, but I will be ready and willing to answer any question, provided I know the answer, and I'm not sure I will. Amazing. Can we give them a round of applause, please? So today's discussion is really to stimulate insightful 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? Oui, j'attends très bien. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut juste rapprocher un tout petit peu de nous, comme ça on va voir. C'est super. Dites-moi si j'ai pas fait une faute. Kita, beaucoup sous, député et ministre de la coopération et du plan. Ça, parfait. Coopération internationale. International, ok. In implementing renewable energy projects in East Africa, and how does energy storage play a role in overcoming them? Thank you. Excellent question, and maybe as I could frame the question a bit by understanding the opportunity or the market dynamics that frame that question. Bonjour, alors nous revoilà en fait en live. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir le député et ministre de la coopération internationale et du plan du fameux Grand Congo, la RDC. En tout cas, merci, c'est un honneur de vous avoir. Le plaisir est partagé. Alors, on a vu votre intervention tout à l'heure, vous avez intervenu, vous avez un peu vraiment brandi en fait les qualités de notre beau pays, surtout aussi sur les investissements, sur les investisseurs plutôt. Et surtout, vous avez dit un truc qui était très important, c'était un élément qui m'avait frappé, vous avez dit l'Afrique, c'est le moment d'investir pour ceux qui arrivent et qui en ont le courage. Alors, premièrement, présentez-vous et dites-nous un peu comment vous avez vu cette journée, et puis vous allez nous parler un peu de votre
comment je peux dire ça, And more than 55% of that lorsque will vous be avez coming parlé, from votre prestation en fait. hydropower and solar Je power. vous So remercie et these puis are je renewable tiens energy spécialement à remercier assets that are coming in. les And of organisateurs de course, ce forum. there's intermittency C'est that un is grand driven forum in from parce renewables, and then que the nous, grid les mix Africains, that's coming in with aujourd'hui, solar. Hey, solar's nous devons cheap. réfléchir Oui. Bring it comment in, but the faire reality développer is notre grand there's continent clouds that come, parce there's rainfall. qu'aujourd'hui, le monde It's ne s'est only pas sunshine a évolué certain comme number of hours per day, and il the a peak été demand beaucoup is exploité. less. So again, Et au to jour bring in electrical d'aujourd'hui, energy nous nous sources, réveillons. and in Canada, Parlant the spécialement du demand is Congo, actually d'où je level, viens, and so there's tremendous nous opportunities voyons in pumped tous au storage jour d'aujourd'hui comment that need to be explored le président Félix in Tshisekedi, different generation qui models se taking bat place. So the key jour et challenge nuit as a private pour sector is que that nous retrouvons la vraie paix. where to come in Nous le savons and tous, which il y a markets plus d'une are more décennie attractive than que notre others. pays est So agressé perhaps the last par 20 years le or pays more has voisin, been a avec very les attractive sous-traitants market comme le because it's had M23. an energy Et le président an energy gap. a mobilisé So l'ensemble it's got about des 15% Congolais que nous energy sommes, access l'ensemble des until personnalités politiques 80-85. congolaises que nous That's sommes, unmatched. So it's not pour a qu'enfin nous market puissions that's unir of nos efforts particular interest as pour a voter private hors sector d'état de because nuire actually the supply ces and demand criminels de la are République matched. qui ne So the cessent de challenge semer la is that désolation, the les price morts de for notre a kilowatt beau et hour cher as an pays. investor Et je has suis come ici down. pour But then you look at parler du the Congo, DRC market, which spécialement parce has que le Congo, c'est un grand tremendous chantier opportunity and qui a price, besoin de la main-d'œuvre. Nous much avons tout ce larger qu'il faut. market L'or, le to take coltan, le advantage. diamant, So le cuivre, le tin, les zincs, tout nous avons. tariffs Mais are il nous about faut la 50% main-d'œuvre, il faut des takes bons place from partenaires diesel fuel. pour So exploiter légalement, je dis bien really légalement, where the ces minerais opportunity que exists Dieu in nous a key donnés. risk is in Il n'y a pas public-private très longtemps, partnerships. donc, la semaine dernière, le président Which a markets are inauguré attracting the most une new usine regulatory de zinc policies. So au Grand Katanga this is là-bas, where private donc sector and public qui sector va donner encore come beaucoup plus together, d'emplois aux form a Congolais, surtout à partnership nos for a jeunes, long parce period of que time. une fois que The governments might not have nos the jeunes technology or terminent expertise to l'université, implement il leur these faut vraiment solutions. un So bon emploi. calls Bon for emploi, private oui. sector Nous to play in félicitons le PPPs, président but the Tshisekedi PPPs are long et term, l'ensemble de son gouvernement, and the y key compris challenge la is Première often ministre affordable Judith capital. Soumouino Toluka, But that capital does exist. qui est So ici, again, qui Et est de ici, la retraite oui, hier, to make oui. the donc most qui fait un conducive grand travail regulatory environment, avec l'ensemble du gouvernement, bien sûr, power purchase pour agreements, que le pays implementation avance. agreements with Et nous osons private croire sector to qu'avec come in, l'accompagnement and those de notre specific Seigneur, markets nous enter allons réussir closely et le pays va the vraiment se supply développer gap comme il se doit. much quicker than Alors, before. cher So again, it's tremendous opportunity. A honorable, lot of it vous is voyez un peu down quand même comment to ça se the passe key actuellement, government comme off-take vous êtes risks aussi dans la coopération and internationale. the Vous technology voyez getting quand même au niveau de l'enseignement comment ils n'arrêtent pas de réactualiser les domaines divers qui répondraient vraiment à des futurs emplois qui sont actuels. C'est comme nous, là au Congo, il y a des nouveaux minerais qui n'arrêtent pas de sortir chaque jour. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre configuration, c'est-à-dire une autre forme d'enseignement pour pouvoir mettre les jeunes dedans directement et directement qu'ils soient dans un très bon marché d'emploi? Oui, donc vous savez, le pays a traversé plusieurs zones de turbulence. À cause d'ailleurs de ces richesses que nous évoquons ici. Parce que nos voisins, malheureusement, ils n'ont pas voulu pratiquer cette politique de le bon voisinage. Ils ont préféré la politique de l'agression, du vol de nos minéraux. C'est ce qui est dommage parce que aujourd'hui, que ce soit au Rwanda ou à l'Ouganda, le peuple rwandais et ougandais souffre. Parce qu'ils en ont d'ailleurs marre de ce mauvais comportement de leurs dirigeants. Et nous sommes d'accord pour vivre en paix avec nos voisins, mais nous ne sommes pas d'accord par rapport à leur mauvaise politique de piller nos ressources. Il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Et c'était une guerre, injuste, barbare de la part de nos adversaires, de nos ennemis qui nous agressent. C'est pourquoi nous sommes en train de réorganiser d'abord l'armée, d'équiper l'armée pour neutraliser définitivement nos ennemis. Et nous sommes en train aussi, sur le plan académique, on vient de l'évoquer, donc de tout mettre en œuvre. Le gouvernement a doté les moyens suffisants à l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire, pour que nos étudiants
étudie dans de très bonnes conditions comme sous d'autres ciels. Deuxième chose, avec la nouvelle politique du président Félix Tshisekedi, une fois qu'un étudiant termine ses études, il doit automatiquement trouver un emploi. Oui. C'est pourquoi vous voyez la création, on a facilité la création d'entreprises. Comme c'était à l'époque, c'était difficile pour créer une entreprise, mais au jour d'aujourd'hui, dans l'espace de moins d'une semaine, il faut déjà obtenir tous les documents pour créer votre entreprise et commencer déjà à fonctionner. Donc, ça dit, c'est parmi les facilités, comme je viens de dire dans le processus ici, que le gouvernement a mis en place pour faciliter tout investisseur, tout Congolais, pour que le pays se développe. Parce que le pays doit se développer. C'est très important. On a besoin des routes, beaucoup d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles. Il faut que tout soit en marche. Donc, c'est ça la bonne politique que nous soutenons du président Tshisekedi. Monsieur Freddy Kita Bokusu, on va voir vous prendre encore plus de temps puisque il y a des panels, je crois qu'il y a des sollicitations, on vient vous voir, tout ça. Alors, un dernier mot pour aussi tous les internautes et les auditeurs, les téléspectateurs de la radio Maroja FM. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot, même dans la langue de notre pays, quand même, il ne faut pas oublier qui nous sommes, hein, c'est très important. Ya liboso napesi matondo mingi na baorganisateur ya forum oyo kobanda na monsieur Franklin bina ndeko na biso wazali kosala mosala monene ya media kopanza sango kalongi awa na Canada. Napesi ye matondo mingi epuis nakoloba boye ete bakongomani nyonso esika bozali à travers le monde tobosante tete mboka na biso ezali bitumba nguna ali kotika biso kimia te esengeli tosemobilize biso banso ntango mboka ezalaka na bitumba esengaka te ekipaka ekolo te ekipaka couleur politique te ekipaka te ko opposition ou majorité mboka eza na bitumba totelema biso banso po toneutralize monguna tobengana ye mosika na biso biso banso tozala nsima ya mbula matari ntango tobi mbula matari tozali kaka na mokonzi bo moko tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi biso banso tozala nsima na ye tobunda bitumba oyo banguna babima na mboka na biso mboka kimia ezala bato balia malamu babifela kimia ezali mpasi mingi komona bamama bazali kozala viole ese ekomi na insécurité mais tozala biso banso nsima ya mokonzi ekolo tozala biso banso nsima ya mbula matari po tolonga bitumba oyo na nsima wana tokotala ndenge nini yo ozwaki lipa na ngai yo ozwaki mwa nguba na ngai mais pour l'instant tozala bomoko biso banso po tobengana monguna matondo mingi na bandeko ya diaspora awa na Canada namoni bozali kovole kitoko bacréateur ya souhaité lolenge ndeko na biso kalongi azali komopanzisa yango azali na chaîne ya radio awa ezali baeloko tokoki koencourage biso banso po ete congolais nyonso esika azali azala kimia matondo mingi mpe mpona bakonzi ya Canada oyo bambi biso kitoko mingi matondo. En tout cas, tosepeli mingi. Tosepeli mingi, toza ya kosepela. Toza déjà ya kosepela, comme il dit Félix Ozekwa. En tout cas, merci, merci. Et on se verra encore peut-être pour une prochaine fois. Bye bye. Merci. So, what inspired your involvement in the intersection of women's empowerment and sustainable solutions? Yeah, that's a very important question. So, yeah, in terms of my inspiration, I'm a woman, a mother, a sister, community builder. So I think the way I brought up just makes me to wake up every morning to do something for this world. And I have seen that many women like me have a lot of challenge and barriers to access their own economic resources. So as a change maker, I think that keeps me driving to move forward. Yeah, I think if I could answer your question, yeah. Thank you. Thank you. So how can energy storage solutions address the unique energy needs of women, particularly in rural areas? Yeah, so as you know, women generally, whether we live in developed nation or in
poor countries like Africa, women live in poverty because of number of reasons. So access to energy is a key and a game changer for women economic empowerment. I can give you an example, women in business, women in agriculture, women who is in the food industry. One of the barriers is it's very hard to sustain the cold chain of their processed food and then so that they cannot be on the market. So when you see about the importance of energy, it's very critical when we talk about women economic empowerment. And then also when you see from the Sustainable Development Goal perspective, one of the SDGs, women health, right? Women health is included, but still our women, they live in poverty, they don't have access to finance, there's many credit system, there's a socio-economic problem, our policy has not been designed for us, and it's very sad, truly speaking, and there's a lot of barriers. So I think energy is like, it intersects even with all Sustainable Development Goals. And then it's a key, it has a key role to play to break even the cycles of poverty. So the way I speak is from economic empowerment perspective and SDG, because that's the most important thing to have it in this conversation. Very, very important, definitely. Thank you for the answer. And now my next question will go to Mr. Richard. So you are the executive director of Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. And my question to you would be, what are some of the key policies or incentives that could help attract investment in energy storage in countries, Francophone countries? Francophone countries in general, or in Africa, or in Canada? Because, I mean, we have a problem right here at home. In Ontario, we have about 4,000 megawatts of storage capacity, of which 2,500 are large batteries. It is a complex situation. There is not a one-size-fits-all in terms of energy storage. This is true for Ontario, this is true for the rest of North America, this is true for Africa, all the more as far as Africa is concerned. So I think we have to have a mix of solutions to address the problem. My colleague over there mentioned the fact that 3P partnerships are of the essence. It is a very long-term investment. I have a daughter who works in France for a Belgian company active in agrovoltaic, so with agriculture. Their return on investment, their plans are made on 20 years, and this is in a developed country. We're talking France. If we talk Africa, you have to have the guarantee that you'll get a decent return on investment. Of course, all the players in energy generation and storage are there for the long run. But if you can't guarantee a framework, which is a guarantee of stability, you'll have a problem. Your ROI will be diminished all the more. Now to talk more on the technical side, I think storage is good. Of course, prices went down 20% for batteries, 90% for cost of batteries over the last 10 years. It's still expensive, not only to build, but to maintain. You have to have the transfer of technology, so you have to have the manpower. Mrs. Quinn mentioned it. I mean, you have to have the qualified manpower to maintain the storage. So A, to produce, B, to maintain. C, there are unique opportunities in Africa. The minister from DRC mentioned the fact that they have the hydroelectricity. Not everybody has it, but roughly, the eastern part of Africa is very well suited for hydro, whereas the western part, the northwest part, is very much suited for solar. There is one example that I could mention in passing in Ouarzazate in Morocco. They have solar panels, they use solar in the day, and they use molten salt. So they use heat to keep storage of electricity. And this is one of the solutions which is very... Bonjour, nous sommes avec Monsieur Alphonse Ahola. C'était l'un des panélistes tout à l'heure, il venait de passer. Il a
présenté, il a beaucoup défendu l'Afrique sur l'émergence, sur les investissements, sur les investisseurs, sur les nouvelles techniques, les facilitations, ainsi de suite. Alors, on va être très court puisqu'il est pris par-ci par-là. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? C'est quand même c'est l'enfant d'Afrique qui a organisé ça, Monsieur Franklin et Papé, votre frère, on va dire aussi. Alors, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui d'être ici au Parlement canadien et avec tous ces investisseurs qui viennent de plusieurs horizons? Alors, c'est une réelle fierté pour moi parce que Franklin et Papé, un Camerounais comme moi, et moi je suis le président du Conseil des Camerounais du Canada. Et non seulement c'est une fierté parce que c'est Franklin qui l'a fait, mais c'est une fierté aussi parce qu'en réalité, ça traduit le fait que nous, les Canadiens d'ascendance africaine, nous nous sommes pris en main et nous prenons des initiatives pour connecter notre pays d'adoption avec nos pays d'origine, avec l'Afrique. Et cette connexion-là est importante, elle est très importante, non seulement pour nous de la diaspora, mais elle est importante pour le Canada et pour l'Afrique. Donc je pense que nous avons des compétences, nous avons des capacités, nous devons les mettre en harmonie pour pouvoir soutenir notre continent. Surtout comme on le dit, c'est le continent de l'avenir. Donc je suis très fier de faire partie de ce panel et de pouvoir partager l'expérience que j'ai partagée sur cette collaboration. Et je pense qu'il y a de quoi être fier en tant qu'Africain pour ce que nous faisons au Canada. Alors, merci, on va pas vous prendre plus de temps. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot en langue de chez nous, parce que c'est la radio quand même africaine? Oui, oui. Un petit au revoir dans votre langue de chez vous. Chez moi au Cameroun, je suis du Mbam au Cameroun. Le Mbam lui-même a plusieurs langues, mais dans ma langue qui s'appelle le lémandé, on dit simplement oh oh quand on veut dire au revoir. On dit oh oh, c'est très simple. Oh oh, oui, pour dire au revoir. Et on pitinit pour dire merci. Donc, en résumé, je dis au revoir, merci et au revoir à tout le monde. Super, donc merci, on se reverra pour une prochaine fois. Merci à vous. Merci. One to look at within three categories. So if it's talking about solar home solutions, the reality is that there's about 250 million Africans that will receive their power through solar home systems. And so the battery is required for that solution. And so prioritizing that you're not going to extend the grid out into unaffordable areas, it comes on the cost per connection per household. So again, that's that segment. Then the other reality is that 250 million Africans live in clusters, and so it doesn't make sense to have large systems. It makes sense to have mini grids, smaller community systems that really have those battery storage that is built in place and prioritized. And nothing will really be better than solar battery solutions as a combination. And again, cost per kilowatt hour being sub 15 cents, and as technology drives, maybe 10 cents per kilowatt. But there's a knowledge gap of knowing how those solutions are needed in specific areas. And on a national grid is that there's one thing to talk about energy generation, there's the other thing about energy efficiency. So the cost per power for a country is different in different areas because the generation might be made in Kampala, and yet the demand might be in the western regions, and the cost there requires actually battery systems that are in different areas. So again, dynamic grids, reducing the losses within national grids really points to where there will be an evolution in artificial intelligence and metering that will be smart metering that really drives in the placement that battery comes in. So it's a long-winded way to say it's a complex issue to talk about where battery is needed and why, but it begins with the purpose behind it and adopting and accepting a cost for it versus other alternative solutions. So, yeah. Thank you. Merci.
In terms of the barriers, especially for women who lives in rural area in Africa. So as I mentioned earlier, affordability, for example, in Ethiopia, I can also mention some few African countries. Access for energy, it's really, really very expensive. It's not affordable. I have seen also a lot of startup, a lot of amazing business as a community, but they couldn't succeed because of lack of support and energy. And the other thing is there is no any standard or clear policy to support these women in terms of accessing finance, the microfinance institution. They don't have even detailed understanding about the importance of energy. There is a misconception and misunderstanding among decision makers. Decision makers, they think energy is, of course, energy is very important, but they didn't, most of the time, they wouldn't consider it as much important, I believe. So I think there's a huge misunderstanding. And when you talk about women, of course, as you know, the gender role is also one of the factors. So women are not on decision making, in consultation, in any policy, advocacy or wherever. They are not involved, especially women in energy sector. And infrastructure is also another issue, as you know, especially in rural area. You can imagine, and the other factor is also war. I'm from Ethiopia, as I said, there is still ongoing war. Access to energy is a huge issue right now. This is also another external factor that affects us. And still many women that they are dependent on biomass like wood, coal, and it has also an impact on air pollution. And in addition to that, the health outcome is also another thing. So there is a lot of, barriers, but in terms of proposed solution, we need to develop inclusive microfinance. That's the most important thing. And in addition to that, the policymakers also, they have to develop inclusive policy for women, especially women in business. That's the most important thing. And of course, we need to invest on SDG. That's a game changer, as my colleagues said, because if we don't invest on SDG 7, we're not achieving the Sustainable Development Goal by the end of 2030. So I think this is the most important thing. We need to take an action. And in addition to that, we need to invest on research as well. So for example, in the past, we tried to explore how the impact of violence and women who have access to economic resource, for example, one of the sectors we were interested in is energy and telecom. So we have seen that there is a huge misunderstanding, even in government policy, they don't consider energy as economic resources. And Bonjour, bienvenue encore sur notre émission Construisons notre avenir sur Diaspora Impact Forum. C'est le grand sommet 2024. Nous avons la chance de voir un investisseur que je vois souvent, et à chaque fois, c'est moi qui viens, qui l'embête, qui veut tout le temps que je le prendre, mais aujourd'hui, il a accepté. Alors, merci à vous. Merci. Alors, comment allez-vous déjà? Ça va très bien. Super. Alors, pouvez-vous vous présenter un peu et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette journée? Présentez-vous. Oui, mon nom est Mohamed Doumbia. Je suis coordonnateur de projet en immigration au sein de RD Canada. Et puis, cette journée, c'est une journée assez spéciale. C'est ma première participation. Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, ce matin, jusqu'à date, je suis satisfait. Je suis très heureux de voir un travail bien fait par l'équipe d'ADN Franklin qui a eu un prix la semaine dernière, une reconnaissance. Et en tant qu'Africain, c'est une fierté en soi. Et quand nos frères ou sœurs se démarquent dans la communauté pour des projets d'envergure, nous devons de soutenir l'initiative et puis de les encourager davantage. Ah, super. Alors maintenant, vous avez vu les panélistes, vous avez vu aussi les intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce que votre vision de l'investissement, surtout ce grand retour, cette vague qu'il y a aujourd'hui du retour de chez nous, c'est-à-dire c'est comme si maintenant c'est devenu, c'est même pas comme si l'Afrique est devenue l'Eldorado. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu par rapport à ça? Tu sais, l'Afrique était un continent assez très riche
On ne peut pas les citer ici aujourd'hui, mais comme immigrants diaspora, c'est notre devoir de sensibiliser notre environnement, de sensibiliser les investisseurs, les entrepreneurs à regarder à des opportunités au niveau de l'Afrique. Et de ce que j'ai vu aujourd'hui, les panélistes, ce sont des panélistes de qualité qui maîtrisent les sujets. Comme en ce moment, on parle de l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Et j'y ai travaillé pendant quelques années aussi dans ce domaine-là. Et selon de ce que j'ai vécu sur le terrain, j'ai rencontré l'équipe de l'UOMOA, j'ai rencontré la BAD, j'ai rencontré quelques hauts cadres de certains pays pour voir au niveau de l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Et comme ça a été mentionné aujourd'hui, le stockage est généralement un problème dans ces pays-là parce que le stockage, c'est ça qui coûte un peu plus cher. Et le fait d'entendre des experts comme Dan qui vit dans le quotidien, je ne fais qu'admirer les propos qu'il est en train de dire et je pourrais l'affirmer sur le terrain parce que moi, j'ai l'habitude de dire que si le soleil, on pouvait le transporter de l'Afrique pour l'amener en Europe, les Européens auraient pris cette chaleur-là et l'apporter chez eux. Maintenant, c'est à nous de trouver le moyen de l'exploiter, ce soleil-là, pour que l'Afrique soit innovant dans ce domaine-là, parce que on peut même pas calculer les opportunités au niveau de l'énergie solaire au niveau de l'Afrique. Si tu prends l'Afrique de l'Ouest, par exemple, moi, je pense que nos dirigeants, les investisseurs devraient investir dans ce domaine-là. Bien vrai que ce sont les mines qui convoitent. Et on a remarqué à la période de Covid qu'il y avait des bourses qui étaient beaucoup à la baisse, mais le prix de l'or n'a pas diminué, ça faisait que grimper. Donc, ça nous donne des idées à regarder aussi au niveau de l'énergie solaire et d'encourager les investisseurs et les entrepreneurs à regarder à ces opportunités-là. Et il y a vraiment, vraiment un manque, un potentiel à gagner dans ce domaine-là. En tout cas, merci. On va pas prendre plus de temps. C'était vraiment un honneur. Je suis vraiment content. Le contenu que vous dites est tellement riche et certifié. C'est clair et précis. Alors, je pense peut-être pouvoir, si vous nous l'accordez, de faire une plus grande interview, creuser en vous et vraiment immortaliser votre savoir. Ça me fera plaisir. Ouais. Alors.